Ich hat niemals gedacht, dass der Tag kommen word, and dem Michigan meine Schwester Nadenlos aus meinem eigenen Hotel werfen word. Mitten im Ghettos von dronder Musik und dem falschen Lachen von Menschen, die nicht einmal wissen, wrh war. Schafft Diocese Obdachlose Madchen hier raus. Sie ruiniert die luxurios Stimmung. Dieser Satz, Ausgesprochen von Emily meiner kleinen Schwester, die ich warend unserer gesamten Kindheit beschützt hat, traf Michigan wie ein Orphage mitten ins Gesicht vor aller Augen. Ich stande wie Start, nicht aus Scham, sondern vor Schmerz. Und noch mehr Schmerz der Kenntnis, das Jetter in meiner Familie devon Juist hat, und niemand es verhindert hat. Es war ein Septemberbend in Austin, Texas. Das Red Cypress Hotel, der Ort, in den ich Jar meiner Jugend investiert hat, den ich von Grund auf aufgebaut hat, war nun zur Bühne für ein pretentiös Geburtstagsfeier geworden. Emily betrat die groß Lobby in einem skimmernden Kleid, den Arm am ihren neuen Freund Chase Geschlungen, gefolgt von einer Schar von Lutten, die Außerhen, als worden es zur Met Gala gehen statt zu einer 30. Geburtstagsfeier. Ich stand in der Reception, hat gerade die Let's Mitarbeiter Control abgeschlossen, als SIE Michigan Ansa, als where ich ein Fleck auf dem Marmorboden. Oh mein Gott, hat dies Obdachlose hier rein gelassen. Sie lackte want sich dan in einen verwerten angestelten. Können Sie das bit regeln? Das ist ein private Feier. Niemand darf die Stimmung ruinieren. Ich antwortet nicht. Ich sah nur in die Augen, die kein Spur von erkennen, kein bisschen schuldvoll seiten. James, Main Event Manager, hat die Scene aus der Fern beobachtet. Als erkannt, dass ich von meiner eigenen Schwester beleidigt word, blass sein Gesicht, und alt Herbie. Yes, tut mir so leid, Miss Hannah. Ich was nicht, wann sie hier in kommen sind. Soll ich die Veranstaltung sofort absagen? Ich schüttelt den Kopf. Nein, lass sie fortfahren. Ich muss herausfinden, wie viel Menschen von dieser Farce wissen und Geschrieben hatten. Die Antwort bekam ich schneller als erwartet. Im prunkvoll dekorierten Festsaal, geschmückt mit weißen Orchideen und goldenen Bandern, sah ich mein Eltern. Mein Mutter trug das Kleid, das ich let's Jar zum Hochzeitstag geschenkt hat, und mein Vater hielt ein Glas Wein in der Hand, während sich mit Chase's Family unterhielt. Sie schampen sich nicht einmal Michigan zu sehen. Sie nickten mir nur zu, als wär ich Hotel Personal. Niemand fragt, warum ich still in der Eck stand. Niemand entschuldigt sich für die Scene in der Lobby. Emily stand im Zentrum der Raums, haber Champagnerglas und Verkendet. Weilen denk, dass allegi kommen seid. Und ein besonderer Denk gilt meiner großen Schwester Hannah, die gesamt Veranstaltung hut Abend heimlich gesponsert hat. Der Raum brach in Applaus aus, ich stand wie versteinert. Ich hat niemals zugestimmt, einen einzigen Cent für dies Feier zu zahlen. Doch als ich in die zufriedenen Augen meiner Mutter, in Emilis triumphierens Lacheln und in das Klatschen Publikum blickt, word mir klar, sie hatten es geplant. Sie hatten nicht gefragt. Sie hatten einfach vorausgesetzt, dass ich bezahlen word. Ich zog mein Handy heraus und schrieb Grace, der CFO de Hotels. Überprüfale Hütigen reach nungen. Falls es ausgeben unter meinem Namen gibt, die ich nicht Dynamite have, sofort einfrieren. Dan verlius ich den Raum. Niemand rief mir hinter her. Niemand fragt, wohin ich ging. In diesem Moment wusste ich. Für sie war ich niemals wirklich Family gewesen. Ich war nur ein wandeln Brieftasch mit Blutzband. 3 Tage nach dieser Erniedrigenden Party erschien, ich im Haus meiner Eltern in Lakewood, North Austin. Es war eine Einladung, die ich längst als getarnt Familienbesprechung erkannt hat. Das zweistockige Rot-Backsteinhaus sah genauso aus wie zu meiner Schulzeit. Bis auf die alte ich im Vorgarten, die gefällt und durch ein künstlich wirkend weiß Banker setzt wordens war. So unecht wie die Moral der Menschen deren. Mein Mutter Carol, oft nicht die Tur mit einem Lacheln, so formell wie das einer Bankangestellten. Hannah, du bist da. Komm rein, wir haben auf dich gewartet. Beaver ich etwas sagen konnte, dreht sie sich und ging, als wär ich ein Verspäteter essentially verdienst. Der Estisch war sorgfältig gedeckt, mit dem Porzellangeskier, das mein Mutter nur zu Weihnachten oder bei Ernsten Gesprachen herverholt hat. Ich setzt Michigan meinem Vater gegenüber Charles, der ein Stuckbrot Zeres, als konnte es in vor der bevorstehenden Konfrontation retten.
Emily saß seitlich, ein bien elegant Überschlagen, in einem smaragdgrünen Kleid, das ihr Figur betont, die sie stets als ihr groß Lebensleistung preis. Sie hab Weinglas auf Augenho und began. Ich find, dieser 30. Geburtstag sollt etwas im Stil einer Reality-TV-Show werden. Ich antwortet nicht. Ich sah sie nur in wird auf die Verstellung, die gleich folgen word. Ich have mit einigen Lutten aus der Eventbranche gesprochen. Es gibt ein Dakteras im Vela Blue Hotel, mit direktem Blick auf die Pennybacker-Bruck. Wir konnten ein Hongen Champagnerbar haben, ein Livbühne für Musik, sogar einen Blumenbrunnen. Sie mat ein Pause die Wirkung auszukosten, suchte dan gleichgültig mit den Schultern. Ich sah min muttern. Sie sagt nix. Ich blick zu meinem Vater. Caught immer noch in seinem Brot. Die Gestchatzten kosten. For Emily fort zog ian farbig Ostrucks blatt aus Handtasch. Liegen bei etwa 95.000 $. Aber wenn wir wirklich eikenisch machen wollen, brachen wir mindestens 110.000, inclusive video production. Ich hab die Augenbrauen. Du willst, dass ich das bezahl? Fragt ich nicht laut aber scharf. Jenig, den Raum gefrieren zu lassen. Emily grinst dun. Ich mein, du besitzt ein Hotel. Du gibst nicht viel für dich selbst aus, du tragst immer schwarz. Farst Dyson alten Honda. Aber ich bin Content Creatorin. Ich muss in mein Image investieren. Das ist ein Karrierechance. Eintragins Locken in Twitch mir. Oh, ich dacht, wer ein Geburtstag. Mein Mutter legt die Ren lawful klirrend auf den Teller. Ein Geräusch wie ein Warnung. Emily hat nicht ganz unrecht. Du stest finanziell besser da. Was schade wenn du deiner Schwester oder Diocese einmal hilfst? Ich erinnere Michigan, dass du einmal versprochen hast, dich immer die Family zu kümmern. Ich want Michigan zu. Die Family kümmern, oder ein unbegrenzter Sponsor für Shinlu's Shows sein. Wird ich kalt. Mein Vater sprach endlich, mit der Stimme eines Mans, der Ruhe flet. Last uns das nicht skalieren. Hannah, wir führen hier nur ein ruhiges Gespräch. Ruhig? Ich nicht, die wird scharf wie Glas. Habt plain geschmiedet, mein Geld ossig bin, Michigan überhaupt zu fragen. Das nennt ruhig. Emily lachte. War das Lachen von Gemandem, der Geno Weiss, das Rückendeckung hat. Komm schon, tu nicht so, als word ich dich ausnutzen. Ich bitt nicht Taschengeld. Das hier ist eine Investition. Sobald das Partyvideo online geht, word ich dich taggen, dein Hotel promoten. Es ist ein Win-Win. Win für Win? Fragt ich durch Zusammengebesin an, mein Hirsch schlug hart gegen mein Rip-Pen. Ich verliere $110.000. Du worst eikenisch. Toller Deal. Mein Mutter suffst, ein Ton, den ich früher für Zunigung gehalten hat, der Jetzner knock einjetter in Taschuschen Klang. Hannah, du bist die Vernunftig. Emily ist ein Traumerin. Es ist nicht dir schuld, dass du mit einem praktischeren Kopf gebern wurdest. Schwestern helfen einander. Das ist ganz normal. Dieser Satz schnitt mir ins Herz wie ein Klinge. Ich war kein Mensch für SIE, sondern ein Garant für Stabilität. Ein wandelnder Geldautomat, der punktlich liefert, zu weitersprechen. Ich leg mein Serviette auf den Tisch. Schwestern helfen einander, wenn es gegenseitig ist. Nicht, wenn ein die Rechnung hinlegt und sagt, du sollst. Wenn das Liebe nennt, dann tut es mir leid, damit kann ich nicht leben. Emily hab die Augenbrauen. Meinst du das ernst? Ich sah sie direkten. Todlich ernst. Niemand sagt ein Wort, als ich aufstand. Niemand hielt Michigan auf, als ich zur ging. Aber gerät als ich die klingt berührt, hort ich mein Mutter, lot genig, dass ich es mitbekomme. Je mehr Geld Diocese matchen hat, desto kalter wird es Ich dreht Michigan nicht Ich antwortet nicht. In diesem Moment verstand ich endgültig. Ich war in diesem Haus nie wirklich Tochter gewesen. Ich war der not Fallplan B. Das finanziell Backup zwischen ihren Tremerian unbezelten Rechnungen. Ich dacht, es kann nix Schlimmers geben, als von der eigenen Family wie ein Geldbeutel behandelt zu werden. Bis ich am nächsten Morgen Instagram aufniet. Ein Benachrichtigung luktet oben auf dem Bildschirm at Emily. Rose hat drei neue Stories hinzugefügt. Ich hat keinen Grund, sie anzussen. Aber mein Daumen tippt wie von selbst. Ein alte Gewohnheit wie die ins Cheatung hinzischen, obwohl man weiß, dass es schmerzen wird.
Erster Clip. Emily in einer weißen Limousine vor dem Vela Blue Hotel. Ihr Haaren perfekten Wellen. Die Lippen Nalrot. Ein Glas Champagner in der Hand wie ein Konagen auf Parade. Der Text. Wenn deine Schwester einen 2012er Civic fahrt, aber ihren 5-Stern Hotel besitzt. Mir das Jemand Erklären? Darunter das Emoji, das sich lachend auf dem Boden wälzt. Nächster Clip. Ein verwackeltes Video, offenbar aus einem Auto heraus gefilmt. Aus meinem Auto. Ich stieg gerade aus meinem Haus, trug einen alten Mantel. Mein Haar zu einem unordentlichen Pferdeschwanz gebunden. Einen Dokumentenordner in der Hand. Emily hatte es in einem Splitscreen montiert. Auf der einen sieht ich, auf der anderen mit ihren Freundin in einem glamouros dekorierten Saal. Die Bildunterschrift. Wenn du dein ganzes Geld in Immobilien steckst, aber vergisst in dein Image zu investieren. Ich muss nicht zu den Kommentaren scrollen. Was de auf dem Bildskirm stand, reicht aus tief zu schneiden. OMG, wie kann jemand reich sein so leben? Hör auf, arm zu spielen. Sei echt. Word die PR für ein Hotel überlassen? Der Leben ist erledigt. Das einzige Geräusch, das ich hört, war mein eigener Herzschlag, der wie ein Trommelfeuer in meinen Ohren dröhnt. Ich leg das Handy auf den Tisch, atmet tief ein starrt in die Deck. Als konnte mir die Antwort geben auf die Frage, die in meinem Kopf weiterhalt. Warum? Warum, Emily? Warum mein eigen Schwester? Ich reagiert nicht defendlich. Kein Repost, kein Whattender Status, kein Antwort-Video. Aber in mir brach etwas. Nicht nur ein Riss, sondern ein stiller Zusammenbruch. Kein Lauts Kratchen, sondern ein tonnenschweres Gewicht. Am 9 schrieb mir Grace, mein Finanzassistentin. Hast du Emily's neue Story gesehen? Soll ich etwas unternehmen? Mein Antwort bestand aus nur einem Wort, nein. Ich auf nicht meinen Laptop, zog den Quartelsberg auf, versucht, Michigan in Tabellen zu vergraben, aber die sollen verschwammen. Alles ertränken dieser stillen Scham, die sich in meiner Brust ausbreitet. Das war kein privater Konflikt mehr. Das war ein gezielter Angriff. Öffentlich. Fiej. Emily wollte nicht nur, dass ich schweigen besoll. Sie wollte Michigan erniedrigen. Ein Teil von mir war es gewohnt, überschen zu werden. Ich hat geglaubt, wenn ich nur hart genig arbeitet beschieden blieb, word mein Family Michigan irgendwann sehen. Aber diesmal war es anders. Diesmal verstand ich war nicht mehr Opfer von Vernachlässigung. Ich war Zielscheibe von berechneter Respektlosigkeit. In diesem Abend saß ich allein in meiner Küche. Das warm, gelblich Licht fiel auf den Eichentisch. Mein Haus war nicht groß, nicht glamouros, aber es war das Ergebnis jetter schlaflosen Nacht, jetter Dollar, den ich gespart hat, als ich nach Nachtschichten in der Rezeption arbeitet. Mein Blick blieb in einem Foto in der Wand hängen. Emily und ich als Kinder, beide mit schmelzenden Eis am Stil in der Hand lachend. Ich nahm es nicht ab. Ich sah es nur schweigenden. Dann begann ich zu schreiben. Kein Reichplan, kein Liest von Feinden. Nur ein einfach Liest. Erste Ziel. Haben sei Michigan Gemels Joliet, oder nur Joliet, was ich geben konnte? Zweit Ziel. Wenn ich alles verlieren Word blieb? Ich hat noch kein Antworten. Aber zum 10-mal spürt ich, dass ich dies Fragen stellen musst. Am nächsten Morgen schickt ich nach Monaten wieder ein Nachricht in meinen Anwalt. Ich brauch ein vollständig Überprüfung aller persönlichen Vermögenswert. Stellen Sie sicher, dass niemand ohne mein Zustimmung unterschreiben darf. Dringend. Das war keine Emotion mehr. Das war Vorbereitung. Ich hat früher geglaubt, Family sei heilig. Doch nun verstand ich. Manch Beziehungen, wenn man sie nicht begrenzt, fressen dich stillschweigend auf. Das Wort ich nicht mehr zulassen. Einige Tage später saß ich in einer Besprechung mit dem Operation Team im dritten Stock der Red Cypress Hotels, als Grace, meine Assistentin, und die klopft vorsichtig den Kopf hereinstreckt. Hannah, du hast besuch. Ich warf einen Blick auf die Uhr, 15:14 Uhr. Ich hat nix geplant. WRSDS? Mrs. Carroll, flustert Grace. Sie will nicht in der Lobby warten. Mein Kella Word sofort trocken. Schick sie rein. Sagte ich, mein Stimme harder als notig, fast wie ein Befehl. Aber Grace verstand. Sie nickt verschwand. Kein Minute später trat mein Mutter in Sitzungszimmer, als where Wohnzimmer. Ein langer beigefarbener Mantel, ein übergroß Coachhandtasch am Arm,
das Gesicht perfekt geschminkt. Doch die Berechnung dahinter konnte sie nicht verbergen. Dein Grace ist sehr hoffentlich. Sagt sie und stellt ihr Tasch auf den Stuhlgegenüberab. Dan holt sie einen kleinen Plastikbehälter heraus. Ich hab dein Lieblingsbananenbrot mitgebracht. Immer noch das gleiche Rezept, mit einer Preis simmt. Gut für die Verdauung. Ich berührt den Behälter nicht. Ich lächelt nicht. Was für diker Mom? Fragt ich Kohl. Sie zog einen cremefarbenen Umschlag, aus der Handtasche und legt inzwischen us auf den Tisch. Als wär es ein Vorladung. Emilis unterlegen, sagt sie beiläufig. Ich dacht, du solltest sie dir ansehen. Ich auf nicht den Umschlag. Deren drei farbig A4 Seiten, gestempelt von einer Eventagenter namens Valeria Events. Oben in Verschner Kelter Schrift, Emilis 30. Geburtstagsfeier. Auf der zweiten Seat sprang mir ein Ziel ins Auge, fett gedruckt und mit Rosa Marker markiert. Hauptsponsor. Hannah Blake. $112.500. Bestätigt. Ich blickte auf. Bestätigt? Von wem bit? Carol suchte nicht. Emily kann sich dieses Event nicht leisten. Du weißt, dass dein Fop und ich von unser Rand leben. Du bist die Einzige, die helfen kann. Helfen? Ich wiederholt das Wort, mein Stimme überschlug sich fast. Du nennst es Hilf, wenn man Michigans winkt, über $100.000 zu zahlen, nur damit meine Schwester online glanzen kann? Sei nicht dramatisch. Erwidert sie und strich glatt über die Kantiers Mantels. Njaman zwingt dich. Wir haben nur geglaubt, dass du den Verantwortung kennst. Verantwortung. Ich schab die Papiers Receipt, mein wat nicht länger verbergend. Warm Immerich? Emily hat Hand, ein Gehirn, tazen Follower. Warm kann sich nicht selbst kümmern. Mein Mutter suffst. Wieder dieser Tun, als word mit einem widerspenstigen Kind reden. Du bist der Fallgrich, Hannah. Die stabil. Die altest. Nur dies ein Mal, lass Emily grosses Moment haben. Du warst immer diejenige im Hintergrund, die alle unterstützt. Was ist jetzt so anders? Ich stand auf, unfähig, Michigan weiter in die Drangen zu lassen. Was anders ist? Niemand hat gefragt, ob ich einverstanden bin. Niemand hat gefragt, wie ich Michigan voll. Habt einfach beschlossen und mir die Rechnung hingelegt. Findest du das fair? Yes, ist nicht unfair. Antwortet sie ruhig, fast beleidigend ruhig. Yes, ist notwendig. Weil man sich auf dich verlassen kann. Die Menschen sollen auf dich, Hannah. Darauf solltest du stolz sein. Ich sah in, als word ein Fremdsprach sprechen. Nicht wütend, nicht bitter. Eher seltsam distanziert. Yes war das Gefühl eines Menschen, der begrieft. Ich war wirklich Jeliet, nur benutzt. Ich nahm das Bananenbrot. Auf nicht den Kühlschrank hinter mir und schab ins Gefrierfach. Was machst du da? Fragt sie verwirrt. In den Gefrierschrank, sagt ich leise. Dahin would dinge hinhören, die Gefühle betaben. Dan dreht ich Michigan sah in die Augen. Ich unterschreib nix. Ich soll keinen Cent kein plain Worden on mein Zustimung umsetzt. Sie stand auf, ihr Augen funkelten voran Glauben. Du bist so hart geworden, Hannah. Ich nickt. Danke, dass du es bemerkt hast. Du kannst Valeria Events die Kontaktdaten means anwalts geben, falls sie fragen haben. Aber komm mir nicht wieder mit solchen Planen. Ich bin kein Wandelns Pertemine. Sie starut Michigan einige Sekunden lang in, dreht sich dann und jing. Kein Abschied, kein weiters Wort, nur die schwer Duffspur perfes und ihren Geburtstagsbudget, das ich Dynamite hat. Ich blieb in dem stillen Raum Zurich. Sonnenlicht fiel schrag Dersches Fenster und ließ die bunten Dokumenti aufleuchten. Ich zeres sie nicht. Ich legte sie in die Schublade unter meinem Schreibtisch, beschriftet mit einem roten Marker. Bewies. Das war kein Familienkonflikt mehr. Das war Gesellschaft. Am Mittwochmorgen, während ich den Bericht zur Dachwertung der Red Cypress Hotels überprüft. Erstchen Grace in meiner Büroder. Diocese mal Klopfen und Sagern. In ihrer Hand ein dicker Umschlag. Alsendung von Verity Planning Group. Sagt sie nüchtern und legten auf meinen Schreibtisch, als hat sie gerade ein Baum abgesetzt. Ich sah sie in. Absender? Grace verzig den Mann zu einem leichten Grinsen. Assistent von Chase, Emilis Verlobtem. Beschriftung, Argent, persönlich und finanziell, Hannah Blake. Ich muss den Umschlag nicht öffnen, zu wissen, was Michiganer Tiet. Aber ich tat es trotzdem.
Darren, ein offizieller Buchungsvertrag vom Arya Sky Lounge. Einem Luxusdaktorassen Lokal im Herzen der Stadt. Berühmt für Events mit Astronomischen. Preisen. Der Umschlag duftet Schwach nach einem schweren Parfum. Eindeutig von Gemandem, der keine Ahnung hat, wie viel $1 wert ist. Aufsicht von Flossich, Finanzieller Burge, Hannah Blake. Unterschrifter Forderlich bis 3.11. Im Kleinstruchten Darenter. Falls die Hauptpartei nicht zahlt, übernimmt der Burge die Wahl rechtlich Verantwortung. Ich lag die Trocken. Kein Anruf. Kein Erklärung. Kein Frage. Nur ein Vertrag, in mein Gesicht geworfen, mit der Erwartung, ich word blind unterschreiben. Grace wertet auf mein Reaction. Ich sag nix. Ich schab das ganz Paket in die Schublade unter meinem Schreibtisch, schloss es ab. Ich unterschreib nicht. Hab ich mir gedacht, wird Grace mit einem leichten Schmunzeln. Soll ich es schreddern? Ich schüttelt den Kopf. Nein. Beschriften, Finanzieller Missbrauch. Schritt 1. Ich auf nicht meinen Laptop legt einen neuen Ordner in. Emily, rechtlich bewies. Darren erstellt ich Unterordner. Unbefugt Vertrag, Diffamierung und persönlich Angriff, Zugenossigen von Mitarbeitern Eventbesigen. Dan legt ich den Vertrag in den Scanner. Seat für Seat, wie bei einem Strafakt. Mein Hand waren ruhig. Ich blinzelt nicht. Ich war nicht mehr die Tochter, die nach einem Streit in ihrem Zimmer weint. Ich war die CEO eines Unternehmens im Wert von $8 Millionen. Zoom erst 10 Mal behandelt ich mein Family so, wie ich einen risikoreichen Geschäftspartner behandeln würde. In diesem Nachmittag schrieb ich ein E-Mail in das Hotel Rexteam. Betreff. Abelnung aller unbestätigten persönlichen Einrichtungen Text. Wir akzeptieren kein Vertrag, Vereinbarungen oder Finanzantrag, die im Namen von Hannah Blake eingereicht wurden. Es sei denn, dies sind ausdrücklich schriftlich von bestätigt und verifiziert. Alle anderen Anfragen sofort in die Rechtsabteilung weiterleiten. Hannah B. Kein Nachrichten Emily. Kein Anruf. Kein Text. Nix. Ich ließ sie im Unklaren. Schweigen, wenn es nur lang genug anhalt, Word zur Mauer. Ich baut ein, die sie Wedger mit Forderungen nach mit Krokodilstrunnen überwinden konnte. 3 Tage später erhielt ich ein Nachricht von meiner Mutter. Emily ist traurig, weil du nicht reagierst. Sie wollte nur ein schon Erinnerung. Ich antwortet nicht. Ich leg die Nachricht in den Beweisordner ab. Am Abend, als ich mein Büro abschloss, blieb ich vor dem Spiegel in der Red Cypress Lounge stehen. Mein Augen waren von Schlafmangel müde, das Hemd in der Schulter leicht zerknittert, ein Nägel abgesplittert. Dr. Blick, der mir entgegen kam, war nicht mehr verwirrt. War messerscharf, ruhig wie sie vor dem Sturm. Emily ont nicht, das ich jeds mal, wenn sie versucht, Michigan in die zu drängen, nicht nur zurückwich. Ich dokumentiert. Ich erstellt Beweis. Ich baut ein juristisch spur diocese mal, wenn sie Michigan in den Rand drängten, war ich nicht alien. Ich hat das Gesetz. Ich hat Papier. Ich hat Michigan selbst die Version, die nicht länger Manipulation ins Schuldeit, nur weil als Family verkleidet war. In jenem Tag erstrahlt das Red Cypress Hotel wie ein Marchenschloss. Die Nachmittagsen ließ die großen Lobbyfenster golden leuchten. Weiss Orchideen samten die Hallen, samt Musik Erklang vom Dachbachen dort, wo Emilys Geburtstagsfeier gleich beginnen sollt. Ein Feier, die sie in meinem Hotel organisiert hat. Ohne Erlaubnis. Ohne Rucksbreak. Ohne auch nur den Anstand zu fragen. Sie glott clever zu sein, indem sie über ein Drittagenter buckt. Sie war sicher, dass ich Michigan nicht einmischen word, den Frieden zu wahren. Doch sie hat Vergessen. Ich spielt nicht mehr nach alten Regeln. Grace ging neben mir, das Tablet in der Hand. Sie seit mir den Eventplan die Gastelist. Dan blieb sie am Sicherheitsmonitor stehen, wischt über den Bildschirm seit auf die mit. Vor 15 Minuten. Kamera Haupteingang. Ich blickt hin. Emily Erstchen, Arm in Arm mit Chase, ihrem neuen Verlobten. Dahinter Chase's Eltern, Mr. Mrs. Dalton, bekannte Immobilieninvestorin aus Houston. Sie betreten die Lobby wie Besitzer, prüften jeden Winkel, als wurden sie in Begütakten. Emily führt sie durch die Lobby, winkt zu den Kronleuchtern zur Marmortreppe. Ich braucht keinen Ton, zu wissen, was sie sagt. Die Kronleuchter aus Italien, act Monet Lieferzeit. Mein Family ist in Interior Design.
luge. Ich strich die Armel means blauen Blazers glatt, at meet tief durch und began, die Hauptreppe hinunterzugen. Jeder Schritt meiner Absatze halt auf dem Marmer, wie ein still Ansage. Kopf wie Drayton sich. Und Emily? Sie start mitten im Satz. Ihr Augen wurden groß, schock und Panik zugleich. Ich blieb auf halbier Hohe der Treppe stehen, ihren Schwaches lacheln auf den Lippen. Willkommen im Red Cypress, sagt ich klar, mein Stimme tief und fest. Ich bin Hannah Blake, Gründerin und CEO Diocese Hotels. Der Raum start für einige Sekunden. Mrs. Dalton, MIT Plattenblondem und messerscharfen Augen, mustert Michigan sie sind die Eigentumern Diocese Houses. Ich trat zwei Stufen weiter, das liegt fing sich in meinem Kragen. Ja vom Fundament bis zu jedem Kronlutter, den Emily eben falschlicherweise Italien zuschrieb. Chase schluckt. Emily word bleich. Emily? Mr. Dalton want sich in seinen Sohn. Den verlobt sagt, Diocese Hotel jor einem Familienfreund. Das muss ein Missverständnis sein. Emily stottert, suckt nach einer Rettung. Hannah ist meine Schwester. Wir sind uns sehr nah. Das ist Family, die sich gegenseitig unterstützt. Ich trat nachher, sah direkt in die Augen. So nah, dass du hier ein Event veranstaltest, ohne zu fragen, Riechningen auf meinen Namen setzt und die Videos veröffentlichst, in denen du Michigan verspottest, vor tausenden Menschen. Keiner sagt ein Wort. Ich want Michigan and Mrs. Dalton. Ich entschuldige Michigan für die Verwirrung. Aber Klarstellen. Red Cypress sponsert kein privaten Firmen, ist nicht MIT Außenstehenden verbunden und Word ausschließlich durch unser Ostbildits Team repräsentiert. Mrs. Dalton nickt langsam. Blick word ernst, fast respectful. Danke für ihr Klarheit. Ich schätze Menschen, die ihr Grenzen kennen, und ihren Wort. Selten. Fuck Mr. Dalton hinzu, waren sein Blick kritisch auf Emily fiel. Chase schwieg sein Gesichtssprach band. Zweifel, Peinlichkeit unbehagen. Emily blieb verstinert stehen. Ich sah zu Grace. Bitbegleten sie die Family Dalton auf die Terrasse. Ich word innen personlich unsier offiziellen Eventramsagen. Sehr gern, sagt Mrs. Dalton mit einem unerwarteten Lächeln. Ich ging, ohne zurückzublicken. Doch ich hort Emily's hastig Schritt hinter mir. Hannah wart. Du musst hier kein Scene machen. Ich blieb stehen, sa sie in und sagt leise. Das ist kein Scene. Das ist dass ich endlich meinen Platz einnehm. An diesem Abend ging ich allein nach Hause. Kein Partys, kein Feuerwerk, kein Champagner Gläser. Ich, mein klein Kusch, das warm Gelb liegt, und ein Still, die sich diesmal Anderson fällt. Nicht schwer, nicht leer. Sundern wie ein Abschluss. Ich berietet gerade zu, als mein Telefon klingelt. Auf dem Display erschien ein Name, der Michigan Stocken ließ. Dad Charles Blake. Ich ließ es dreimal klingeln, beaver ich hab. Ich bin da. Hallo, Prinzessin. Sein Stimme war gleichmaßig, mit einem Hotch unbeholfener Freundlichkeit. Du weißt sicher, warum ich anruf. Ich schwieg. Ich ließ ihn ins Leer laufen. Rospert sich. Wegen Hut nach Mittag, vielleicht hast du ein bisschen überregiert. Ich runzelt die Stirn. Überregiert? Nun ja, yes war Emily's Geburtstag. Ihr Geburtstagswosch. Alle waren angespent. Kein Grund, das ganz zu übertrieben. Ich setzt Michigan, der Tee dampft unberührt in meiner Hand. Warst du dort, Dad? fragte ich leise. Ich habe es von weitem beobachtet. Emily hat es übertrieben klar. Aber sie ist immer noch Family. Nein, Dad. Das ist kein Family. Das sind Blutsverwandt, die immer alles auf ein Personabladen und es dann Pflicht nennen. Am anderen Ende entstand still. Dan sagt ich will nur Frieden in der Family. Kein Kampfi. Dinge sollten friedlich gelöst werden. Ein Kalts, kleins Lachen in Twitch mir. Friedlich? Du nennst es Frieden, wenn ich öffentlich beleidigt word? Du nennst es Frieden, wenn Emily mein Hotel missbraucht, Lügen und versucht, Michigan in Vertrage zu zwingen? ACH Hannah, sie ist noch jung. Sie denkt nicht so weit voraus wie du. Jung? Sie ist 30. Sie hat ein Wall getroffen. Und du, Mom, alle, habt auch gewollt. Habt geschwiegen. Sein Stimme word weicher. Yes, tut mir leid, wenn du dich verlassen gefühlt hast. Aber ich hoffe, das heißt nicht, dass du die Family von dir stoßt. Ich stand auf. Ein welli stiller Erschöpfung überall Michigan, niemand stoßt jemanden weg, Dad. Ich treat nach Zurich.
Ich bin müde. Müde, immer alles zusammenzuhalten. Die Vermittlerin zu sein. Die Versorgerin. Der Schutzchild. Jed's Mal, wenn Emily Chaos versagt, bin ich die Aufraunt. Hannah, du kennst nicht einfach den Rucken Karen. Ich care nicht den Rucken. Ich lasse los. Ich schnitt ihm das Wort ab. Ich lasse ein Roll los, die ich nie gewollt have. Am anderen Ende herrscht Schweigen. Zu mehrs 10 Mal hat mein Vater nix mehr zu sagen. Juendi ich wortiet nicht. Ich legd auf. Am nächsten Tag erhielt ich ein E-Mail von meiner Mutter. Kein Betreff, kein Begrüßung. Nur. Vielleicht war Emilis Verhalten nicht korrekt, aber die Art, wie du vor ihrer Schwiegerfamilie reagiert hast, war grausam. Manchmal bedeutet es, die alter Schwester zu sein, ein kleines Opfer zu bringen. Auch wenn die ander es nicht verdient. Nur so bleit ein Family zusammen. Ich antwortet nicht. Ich leg die E-Mail in meinen Ordner. Emotional Manipulation, Phase 2. In diesem Abend vor, ich in unserem alten Elternhaus in der Magnolia Street vorbei. Ich hielt nicht in. Ich bremsner Kurs. Die Lichter brannten nach. Der Duft frisch gemachten Gras lag in der Luft. Der Wind bewegt die Baume vor dem Haus. Aber zum erst 10 Mal fühlt ich nix. Keine Erinnerung. Kein Sehen. Kein Bedürfnis zurückzukehren. Früher hatte ich geglaubt, wenn ich ner Hart Jennigar betet, Jennig Gab, Jennig Ericht, Worden SIE Michigan urgent wan seien. Worden SIE Michigan Wirtschätzen. Worden SIE Michigan lieben. Doc Jets verstandig. Manch Familien Brachendijk nicht, glücklich zu sein. Sie Brachendijk, nutzlich zu sein. Uendi weil ich nicht mehr nutzlich war ich frei. Zwei Wochen nach dem Emily Drama verlief mein Leben ruhig, aber nicht traurig. Kein Forderungen. Kein Nacklichen Vorwind. Kein Erwartungen. Zum erst 10 Mal seit Jaren Connie ich wirklich atmen. Ein Dienstagmorgen im Büro, Coffee, Laptop, Expansionsplane. Grace trat iin, iPad in der Hand. Das solltest du sehen. Ein Video ging viral. Emily own Filter, own Make-up, MIT Verhalten Augen. Ich war überheblich. Ich dacht, ich Connie alles kontrollieren. Ich have Andir benutzt, stat selbst Verantwortung zu übernehmen. Sie nannte Michigan nicht beim Namen. Aber jetter wust, WRG meint war. Die Kommentar teilten sich in zwei Lager. Die einen Waller Mitleid. Die anderen Nedenlos. Warst du nicht die ihr Schwester öffentlich lächerlich gemacht hat? Dachtest du, Influencer zu sein heißt, es gibt keine Konsequenzen? Hannah ist die war, bewundernswert Frau hier. Ich spürt kein Genugtuung. Kein Triumph. Nur Leichtigkeit. Als hat ich endlich ein schwer Last abgelegt. Tage später. Ein Bericht de Medienteams. 17% mehr Buchungen und Ampfergen im Red Cypress. Neue Partner, darunter die Daltons. Ein Kommentar stock heraus. Wir sind beeindruckt von der Gelassenheit und Integrität von Miss Hannah Blake. Menschen wie SIE während die Branch. Ich las Dyson Satz immer wieder. Nicht aus Bedürfnis. Sondern weil ich endlich gesehen word. So wie ich war. Einig nach die später vor ich durch den West End. Mein altes Apartment war jetzt ein Bäckerei. Ich lächelt. Vor weiter. Kein Nostalgie. Kein Ruhe. Ich braucht kein Entschuldigung mehr. Kein Brief. Kein Weinen. Ich hat gelernt. Frieden kommt nicht von der Ruhe anderer. Kommt in dem Moment, in dem du dich selbst wie jemanden behandelst, der Zalt. Früher hat ich geschwiegen. Geschwiegen, niemanden zu enttäuschen. Geschwiegen, bis mein Freundlichkeit zur Bruchword, über die ander Jingen. Aber nicht mehr. Hut weiß ich, wie man ihn sagt. Ohne Erklärung. Ohne Entschuldigung. Ich liebe mein Family immer noch, auf mein Art. Aber ich liebe Michigan mehr. Und das ist nicht egoistisch. Das ist Erwischen. In jenem Wochenend saß ich auf meiner Veranda, ein Glas Wein in der Hand. Waren die Sonne von Texas den Himmelrot farbte. Kein Anruf. Kein Nachricht. Nur der Wind, und das lies Ausatmen meiner Seele. Ich hab nicht gewonnen, indem ich reich nahm. Ich hab gewonnen, indem ich aus dem alten Kreislauf ausgetreten bin. MIT fessen Schritten und unerschütterlichem Glauben. Und ich wusst. Mein Leben war von diesem Moment in kein Anhängsel von Ergengement anderem mehr. Yes war mein Leben. Punkt.